Intro. 3, 4.
La canción Aguanta Corazón en el piano realmente no tiene mucha complicación, es una canción bastante simple, pero sí cumplimos un rol fundamental que es de hacer una buena base. En este caso estoy usando un sonido de piano que es bastante grande, que tiene bastante cuerpo. Pueden escuchar, cubre bastante y eso que solamente es un sonido de piano. Entonces es fundamental que podamos hacer ese rol de base en toda la canción. La canción no tiene ningún motivo en específico en el piano, pero como sugerencia, si quieren agregarle a la canción, lo que yo estoy haciendo en el puente es esta melodía, que es la melodía que canta luego la voz. Y eso es lo que básicamente hago en el puente, en el instrumental del puente. Los grados de las canciones son bastante simples, casi toda la canción hace uno 4 6 5. El puente lo que cambia que es 4 5 6 3. Y eso es básicamente toda la canción.